Der Tag, an dem ich realisiert, dass ich beobachtet wurde ich von den Tracker nicht. Weil ich vorsichtig war, ich find es, weil ich unvorsichtig war, das ist der Ziel, der mich immer nachstört, wenn ich aufgepasst hätt, wenn ich meinen Instinkten gefolgt war, wenn ich nicht der falschen Persons oder falschen Zeit vertraut. Nix davon war passiert. Aber andererseits, wenn es nicht passiert war, kann ich immer noch in einer sehr bequemen Lage leben. Mein Name ist Margaret Hale. Ich bin 65 Jahre alt. Seit etwas über 3 Jahren verwitwet. Und bis vor kurzem blottig. Mein Leben hat sich endlich in etwas Ruhiges und Vorhersehbares eingependelt. Vorhersehbarkeit ist ein gefährlich Sache. Und man glauben kann, dass mein Mann, Thomas, starb die Art ungewiss. Why Männer wire es normalerweise schnell und Drummer und render etwas Praktisches tat, brach auf unser einfach zusammen, während das Auto wasch, der Schlauch lief nach, das Wasser sammelt sich seinen Schuh, als die Welt nicht mitbekommen, dass weg war, 41 Jahre händeten mit einem Herzinfarkt in einer sauberen Limousine. Ich hatte ihn tief geliebt, aber ich wurde nicht so tun. Als mich die Trauer hilflos gemacht. Ich kümmerte mich unsere Finanzen, habe ich immer gemacht. Thomas kümmerte sich die Regionen, und die Weihnachtslichter. Ich kümmerte mich die Investitionen, die Rentenkonten. Das langfristige Spiel, als ich allein war ich auch finanziell unabhängig. Dies Kombination älter, verwitwet und wohlhabender. Why die Leute kann SEHE und letztlich will jeder helfen. Besonders die Family. Mein Tochter Lauren hat Evan Brooks vor 4 Jahren geheiratet. Evan war charmant auf die Art. Why Männer charmant werden, wenn Charme nützlich ist. Heiflich, aufmerksam. Geno die richtige Mensch in BESORGNI Statter arbeitet in der Vermögenslogistik. Was ich später als in dieser Phrasen erfuhr, die bedeuten, was der Sprecher gerade bracht. Sonst bemerkt Evan mich Daughter und Lauren waren damit beschäftigt, ihr Leben aufzubauen, was ich respektierte. Ich schwät nicht herum, ich heb mich nicht eingemischt, ich war die modern, vernünftige Mutter, die wusste, wann sie sich zurückziehen sollte. Das ändert sich etwas 6 Monate nach Thomas Tod. Das war der Zeitpunkt, als Evan anfing, nach zu fragen, wie heilt das Haus durch. Margaret, first du genug, die Batterie gesunde zu halten? Hast du das Auto in letzter Zeit mal überprüfen lassen? Zu der Zeit fühlt es sich, nach den Klicken, Trauer macht dich dankbar für Aufmerksamkeit. Einsamkeit senkt den Abwehr. Du beginnst, Besorgnis mit Charakter zu verwechseln. Also, als Evan Beilufiger went, das mein Auto für meiner bevorste Händen ries überfällig Verwortung sei, stellt ich nicht in Frage. Du first allein aus dem Bundesstaat, sagte ich würde mich besser fühlen, wenn ich einen Blick darauf werfen kann. Ich würde mich besser fühlen. Dieser setzte Alarmglocken guten sollen. Stattdessen gab ich mein SCHLUSSL. Am nächsten Tag holt ich das Auto bei dem Mechaniker ab, dem Evan vertraut. Hat bereits bezahlt, bereits ilsrangert, ich erinnere mich, dass ich dacht, wie glücklich Lauren war. Da li ich mein Tasch fallen. Es recht mir von der Shelter im Parkplatz und verteilt sich über den Bedenquittingen. Leben balsam. Alte Einkaufslisten. Das organisiert Chaos einer Frau, die plant, aber nie ganz ausmistet. Ich backt mich, es aufzuheben. Und genau in diesem Moment sah ich etwas, das nicht hingehört. Ein klein schwarzes Rechteck, magnetisiert, direkt hinter der Hinterachs. Versteckt, perfekt platziert, perfekt. Versteckt, perfekt absichtlich. Ich hab nicht geschrien, ich kiekt nicht, ich hab bis source nicht einmal, berthert, ich start. Einfach, denn wenn man einmal ja Galabt hat, way man instinktiv, once sich der Boden unter einem verschoben hat, ich streck die Hand aus und sah es HERAUS. Es ließ sich like Wilson, so like da ein Tracker. Ich sah fast 15 Minuten im Auto und den Motor zu start und mein Geist race nicht. Es verlangsam SICH. WER Word das tun. Warum und warum jetzt? Es gab nur in Person.
die unbefuten zugangs meinem far Sieg hat. Und dies kann nicht schmerzt mehr als jede Angst ist gekannt. Ich für nach Haus. Arlich ruhig. Innerlich mein Leben aus ein, andrehm und dort in dieser Nacht. Worin Lauren abend schlief und even haflich Nachrichten schickt. Rechercher ich bis zum Morgenraum nach GPS-Trackern. Was ich herausfind. Worry ein FACH. Sie waren nicht selten. Sie waren nicht teuer. Und sie wurden fast immer für ihn verschwendet. Überwachung. Bis zum Morgen musste ich ihn entschieden treffen. In konfrontieren. Die Polizei rufen. So tun. Als hätte ich nie gefunden. Oder die Situation rehen. Ich gabin rastet 20 Meilen von meinem Haus. Direkt in der Autobahn. Langstreckenroute. Grenzverkehr. Ich habe den Tracker entfernt. In einem magnetischen Gehäuse versiegelt und bin kurznach mittig durchgefahren. Ich wollte einen LKW. Der nach Norden vor. Kein Grund, nur Distanz. Ich befestigt das unter dem Anhänger. Einen Schritt zurück und beobachtet. Wire sich entfernt. Dinging ich nach Haus und wartet. Das Telefon klingelt am nächsten Morgen. Unbekannt Nummer. Ausländisch Verwal. Ich antwortet. Mrs. Hale. Sagt ihn ruhig Stimme. Hier spricht Constable Andrew Miller von der Royal Canadian Mounted Police. Wir haben eine Situation, die Foto betrifft. Der Raum kippt. Und ich wusste, in diesem Moment, dass ich nicht nur ein Geheimnis aufgedeckt hat. Ich hatte etwas viel Größeres ausgelöst, viel dunkler. Und worauf immer mich beobachtet hat, wird bald erkennen, dass ich nicht mehr dort war, wo sie dachten. Ich war, wenn ein ausländischer Polizist deinen Namen kennt, bever du sprichst. Versteht dein Körper die Gefahr, bever dein Verstand ist tot. Mrs. Hale, wiederhol Constable Miller, sein Ton gleich mig, professional, sind sie dra wo sicher, das war die Falschfrage. Ja, sagt ich, obwohl ich mir nicht mehr sicher war, was sicher bedeutet, ich brach, dass sie genau zuhören, fort. Heute Morgen haben unser Beamten einen Mann in einer Raste von Rede. Alberta. Festgentlemen, versucht, ein Ortungsgerät aus einem Netzfahrzeug zu entfernen. Als wir in der Sack haben, fanden wir mehr persönliche Gegenstände, die ihnen gehören. Mein Finger verkrampften sich das Telefon. Welche Art von persönlichen Gegenständen? Ich gab ihnen Pause, die Art von Pause, die beim machen, wenn sie entscheiden, wie viel Wahrheit ein Zivilist auf einmal verkraften kann. Ein Gedrechtsfoto von ihnen. Sektor, Wohnadresse, Notizen, die deinen Reisplan detailliert beschreiben, und eine List von Namen mit der Bezeichnung Familienkontakt. Die Luft verliehen Lungen, ich verstehe nicht, sagt ich, in some ersten Mail sieht dem Finden der Trackers variet mich mein Stimme, wir auch nicht. Am Anfang, antwortet Constable Miller, bis wir die Seriennummer der Trackers verfolgten, und feststellten, dass vor weniger als einer Woche in den Vereinigten registriert worden war. Unter einem Namen, von dem wir glauben, dass falsch ist. Ich sank in den Angstgelenkenstall. Was hat dieser Mann war? Wir glauben, sagt Miller vorsichtig, dass sie auf ein Infringensserie vorbereitet wurden. Entweder act oder das wird nicht mehr Angst als die Alternative. Das war der Moment, als den Satz sagt, Dreils verhindert, wird angewiesen, jemanden namens Evan zu kontaktieren. Sobald deinen Standort Bestheit hat, ich schloss die Augen, der Raum war plötzlich zu still. Polizist Miller erklärt, dass der Mann Calebberg, ein bekannter Komplex von Organisierten, die Bespanden verhaftet wurden sei, bever Kontakt aufnehmen konnt. War in Panik geraten, als die Beamten sich dem Lastwagen anhörten, versucht zu fliehen und ließ ein Handy fallen, dieses Telefonerzelt den Rest der Geschichte, verschlosselt. Nachrichten, Zellingspleen, Notfalpen, Els in einen Namen gebenden. Ich muss die Initialen nicht entschlüsseln. Mrs. Hale, sagt Miller sanft, wir empfehlen dringend, dass Sie sofort örtlichen Behörden kontaktieren. Rot immer dies in Gang gesetzt hat, kann merken, dass etwas schief gelaufen ist.
Nachdem das Gespräch beendet war, sei ich lange in meiner Couch. Lauren war bei der Arbeit da even wird bis 6 zu Hause sein. Unterjed wo zwischen diesen beiden Fakten liegen Wahrheit. Von der ich noch nicht wusste, why ich sie überleben sollte da ich habe die Polizei angerufen. Nicht 911 da nicht in Panik. Ich rief die nicht no Trufnummer und bat einen Detective. Ihr Name war Rachel Monroe. Sie kam innerhalb einer Stunde, ruhig, scharfsinnig und bereits informiert. Frau Hale, sagt sie, wenn sie mir gegenüber Platz nahm, ich wurde sehr direkt mit ihnen sein, wir glauben, dass ihr Schwiegersohn sie überwacht hat, ein schweres Verbrechen zu begehen. Ich lachte da nicht, while es lustig war da weil die Alternative zu weinen sich wie in Capitulation anfühlt. Ich muss verstehen, warum, sagte ich, darum kummer ich mich jetzt am meisten. Detective Monroe nickt, den fangen wir door in, was folgt, war ein langsames, methodisches Ableitern eines Manns, von dem ich dacht, ich kenne Evan Brooks hat, Schulden, Grow, Studie und Kredit, nicht erst rechnungen Lucy KSSPIEL, Sextelage, Betrug, und nicht zu Casinos mit Trukarten, und QND in St. Schalt in Menschen, die Roxling nach ihren Bedingungen erwarten, der Plan. So gut die Strafverfolgung beurteilen konnten, war brutal in seiner Einfachheit, Verfolgungsbewegungen, identifizieren, wann ich allein war, Anfangsangst ingenieren, ingenieren, gut, sagt ich und beobachtet ingeno, ruhig, gut, antwortete, weit du, mit allem, was heutzutage los ist wichtig, vorhersehbar zu bleiben double quotes vo or hersch bar ich lächelt zur ck in dieser Nacht, während Evan im Zimmer schlief, und Lauren abend durch Hochzeitslocation scrollt, traf ich ihn entschieden. Ich wollte ihn noch nicht konfrontieren, ich wurde nicht weglaufen, ich wollte ihn glauben lassen, dass sein Plan noch intakt war. Denn der gefährlichste Moment für einen Raudier ist, wenn sie denken, sie hätten immer noch die Kontrolle bessen der Art von Stil, die sich in ein Haus lädt, wenn das Vertrauen stirbt iskendigt sich nicht, und da schilkt, kein Toren zu und hat kein Stimm da samt, niedrig, standig, wuchs darin, denn nächsten 3 Tagen lebt ich in diesem Summen, Evan Jingser, Arbeit, Lauren plant ihr, Hochzeit, ich trink meinen Kaffee, lächelt, und tat so, als wären mir nichts zerbrochen. Aber hinter dieser Ruhe bereitet ich mich für das erst, was ich tat, war, Howard Klein, meinen Buchhalter, anzurufen, Howard verwaltet mein Finanzen, sieht bever Lauren Autofahren gelernt hat, kennt mein Gewohnheiten, mein Berufsflüssigkeiten, mein Paranoia, wenn sich etwas geändert hat. Wurde sen, Howard, sagt ich, entschloss die Bereder. Ich brauchte dich. Französisch Berbergfang meiner Konten durchzuführen. Letzt Jahr. Ich will gab Pass. Margaret, sagt vorsichtig. Das klingt nicht nach Routine. Ist nicht. Ein weiter Pass, dann, Lies, gib mir 48 Stunden. Als Entschriftstellen Ruiz, mein Wohlten. In dat Eleanor beschneigt nix. Sie trittstedt nicht. Sie zerlegt, als ich von dem Tracker. Der RCMP und Evan Result, mit sie langsam aus. Ich merkt, dass du mir etwas versprichst. Sagt sie, du wirst ihn nicht allein konfrontieren. Ich werd nicht allein sein, antwortet ich das war kein Lüge. Bis Mittwoch Nachmittag begann die Wahrheit in Stückchen anzukommen. Howard rief Sorstan, Margaret, sagt jemand hat den Konten ausgeblutet. Wie viel? Nun drei gewinnen $10. Ich schloss die Augen. Klein Beweisungen. Verfort. Clever gemacht. Sie sind so kodiert, dass sie Versorgungsleistung, Versicherungen, und Regeln which ausgeben aussehen. Worat immer das gemacht hat, kann den ausgebemuster. Kann es ein Fehler sein? Nein, sagt Howard sanft.
Das war absichtlich, ich bedenkt mich beim Anlegte F. Dan rief Elena, und Nachrichten waren, schlimmer, Evan Brooks ist nicht sein Actor, name, natürlich war es das nicht, hat in den letzten Jahren mindestens 3 Identitäten benutzt, fuhr sie fort, verschiedene Bundesstaaten, das gleich Muster, Beziehungen zu älteren Frauen, die mit Geld verbunden sind, hat sie direkt angesprochen. Ja, sagt sie, du bist nicht der Erste, du bist nur der Erste, der es bemerkt hat, ich sah in diesem Abend in meinem Arbeitszimmer. Umgeben von alten Fotos eines Lebens, das ich zu verstehen glaubt, Thomas mit 50, Lauren bei der Abschlussfeier, Familienerlaub, die sich jetzt in Chenier anfühlten, Evan hat sich in all das hineingedrängt, und hat es gegessen. Das war der Ziel, der mit am meisten erschreckt. Detective Monroe rief am nächsten Morgen an, wir denken, das Nervswort, sexy, sein Communication hat zugenommen, Verleger Vermögenswort, hat vor, zu fliehen, ja, wann, bald, das hat es entschieden, wenn ich noch länger wartet, wurde verschwinden. Und Lauren wurde mit Fragen zurückgelassen worden, die sie für den Rest ihres Lebens verfolgen würden. Also tat ich etwas, das sogar mich überrascht. Ich habe in zum Abendessen eingeladen. Freitagabend nur auf ich sag Lauren, dass ich über die Hawks als Finanzen sprechen wollte, Evan Schiener leichtert. Gut, sagt ich habe mir Sorgen das Budget gemacht. Ich bin mir sicher, das hat in diesem Nachmittag deckt ich den Tisch mit meinem besten Porzellan. Nicht aus Sentimentalität, aus SYMBOLIK.W und das und wann etwas war, wollte ich, dass es absichtlich ist. Evan kam mit Wien und gutem Charme und Lauren folgt. Strahlend, hoffnungsvoll, EHNUNGSLOS.WIRON, wir lachten, wir spielten unsere Rollen, und dann, als die Teller abgeräumt waren, und der Raum still war, sprach ich, Evan, sagte ich ruhig, warum hast du einen Tracker in meinem Auto angebracht? Die still, die folgt, working BRUMMEN. Es war ein Bruch. Lauren Start. Evan blinzelte ein MAL.CWEIMAL. Dan lächelte. Margaret, sagte simpt, ich glaub, du bist verwirrt. Ich griff in mein Tasch und leg den Tracker auf den Tisch. Ich glaub, antwortete ich, dir gehen die Lügen aus. Für einen Moment rührt sich keiner von uns. Der Tracker sah zwischen uns auf dem polierten Holztisch wie ein lebender Draht, klein, schwarz, SCHWEIGN. Lauren sah von ihm zu Evan, dann zu mir, Mummer, sagt sie vorsichtig, was ist das? Evan griff nach ihrer Hand, Schatz, sagte mit warmer, beruhigender Stimme, den Mutterstadt in letzters unter großem Stress. Ich glaub, sie kennt, to das nicht, sagt ich NICHT lot NICHT witend, nur engültig, Evans Hander start in der Luft. Bintur die Frage, fuhr ich fort, warum hast du einen GPS-Tracker in meinem Auto angebracht? Laurens Gesicht verlor die Farbe, was? Flüstert sie. Evan lehnt sich in seinem Stuhl zurück, Zeit zu gewinnen. Heb ich nicht, sagt ich wein nicht einmal, was das ist, ich nicht. Das ist interessant, weil die Real Canadian Mounted Police anschein und denkt, dass du es hast. Das hat's erledigt. Das Leckeln Bress CHWAND. Nur für ein Second, Ibris Wargenjag, woven redest du? Lauren fragt, Stimme zittert jetzt, ich hold tief Luft. Das war der Moment, vor dem ich mich gefürchtet hat, Lauren, sagt ich sanft. Dieser Tracker war in meinem Auto befestigt, während Evan mein Schlüssel hat. Ich hab es entfernt und mit einem Sattelschlepper nach Norden geschickt. Gestern Morgen verhaftet die kanadische Polizei einen Mann, der versucht, es zurückzuholen. Hat mein Foto, mein Adress, mein Zeitplan, Evans Standoff. Okay, sagt schnell. Das Kontrolle, mein antwortet. Das kommt in die Hand. Ich sah einen Ordner heraus und schab in über den Tisch zu Lauren. Kontoschig, Transaction Schussmannsmann. Daten, hat Geld von meinen Konten genommen.
sagte. Sie über einem Jahr, Lorenz hinsitteren, als sie durch die Seiten blättert. Evan, flüstert sie, sag mir, dass das nicht echt ist. Evan sah sie an, in zum ersten Mal Lager nicht, ich wollte es reparieren. Sagte, die Wort trafen sie wie ein Schlag, was reparieren. Die Schulden, sagte, der Druck, ich wollte nie, dass es so wie kommt. Mein Herz verhört sich. Du hast jemanden angeheuert, mich zu verfolgen, sagte ich. Du hast geplant, die Frau zu erschrecken, damit sie einmal segelt bezahlt. Es war kein Entführung. Evan schnappt, es war ein Szenario, niemand sollte verletzt werden. Lauren taumelt zurück, als der sie geschlagen, du wolltest mich glauben lassen, dass mein Mutter weg ist. Still, das war Antwort genial, das Klopfen ändert kam Geno, rechtzeitig, drei Scarfklopfer, Evan, dreht sich suspect, Detective Monroe tritt mit zwei Uniformierten, beamten ein, Evan Brooks, sagt sie sind verhaftet. Leistet keinen Widerstand, start mich einfach an. Du denkst, du hast gewonnen, sagt Lies, ich glaub, du hast mich unterschätzt, antwortet ich. Lauren brach in mein Arm zusammen, als sie in wie gebracht dot sie weint den kind von weinen, der etwas in dir zerbricht. Ich hab es nicht gesehen, schlägt sie. Why kann ich das nicht sehen, weil du Vertrauen hast, sagt ich, und Vertrauen ist kein Fehler. Drohen für das Polizeiauto weg, drinnen indeed ein Kapital unseres Lebens. When Evan Brooks bei seiner Verhaftung aufgehört, wurde es ihn geschickt über das Überleben gewesen. Aber Raudier akzeptieren das und sollten stillschweigend. Sie sahen nach einem letzten Winkel eine letzte Manipulation. In letztlich, stark genial, jemanden anderen mit sich hinunterzuziehen. Die Untersuchung verlief schneller als ich erwartet hat. Sobald Evan in Jersey war, brach die Illusion zusammen und Detective Monroe rief mich mit Nugkiden. Die meinen Magen jedes Mal Anker zusammenzig, hat das schon einmal gemacht. Sagt sie mir am Montagmorgen, mindestens viermal. Wir frau in wie ihr Leben gestört. Wir vermegen erodiert. Verschieden Staaten. Verschieden Namen. Gleich Method. Geduld. Hat nicht nur gestohlen. For Monroe fort, hat sich eingenist. Gelerntes Routine, identifiziert Druckpunkt, Plan aussteht dar im Voraus. Lauren hat mehr mit der Wahrheit zu kämpfen, als ich glaub. Das liegt daran, dass ich schon einmal getrauert hat. Sie trauer ihn Zukunft, die nie existiert hat. Die Anklagen haben sich, schnell, Betrug, Identitätsdiebstahl, Verschwörungsentführung, und dann kam die, wie Evan beschloss zu reden und ICHTM zu. Gestern, Anklagen, Elena, sagte ich ins Telefon. Sag mir, dass das nicht getan hat. Sie antwortet nicht sofort, behauptet, dass du beteiligt warst, sagt sie schließlich, dass du von seinen Aktivitäten wusstest, dass du ihm geholfen hast. Ich lachte einschärfer, humorloser Klang. Auf welchem Planeten, der verzweifelt, antwortet sie, sagt, du hättest seine Machenschaften vor Monaten entdeckt und zugestimmt, einen Prozentsatz zu nehmen. Mein Magen fiel mir in die Knie, was denkt die Staaten willst. Sie halten es für Unsinn, sagt Elena, aber zwingt die Sachauf, wenn aussagt, wurde versuchen, dich als droht sie darzustellen, die Dreistigkeit hat mich verblüfft. Hat versucht, mich zu entführen, ja, sagt sie, und jetzt versucht sich selbst zu retten, indem dich zerstört, sich selbst zu retten, indem dich zerstört. Der Prozess begann im Januar.kaltes Wetter. BBNK, keine Illusionen mehr. Lauren sah jeden Tag neben mir, Evan mein. Worauf immer wirklich Warsaw auf der anderen Seite des Raums, und sah kleiner. Grauer unwittenderes sein, und will riefen auf die Zugenbank. Und Geno matchte seinen FEHLE sprach stundenlang, über Methoden, über Ziel, darüber, wir Frauen wie mich aus WHLT als dann unter sich in mich, sie war kein Opfer. Sagte, sie war mein Partnerin, ich regiert nicht, ich muss nicht,
Den als meinen en wilten Aufstand. Stelt sie kein emotionalen Fragen. Sie stellt sachlich Fragen. Nen ein Opfer, das sie dir geholfen hat. Ins Visier zu nehmen. Schweigen, nennen sie einen Dollar, den sie erhalten hat. Schweigen, erklären sie, worum meine Frau, die mit ihnen konspiriert. Ihren Tracker nach Kanada schicken und die Polizei alarmieren wird. Schweigen. Jede Lügebrach unter ihrem eigenen Gewicht als Ersrechtrat. Hatter Verbrechen gestanden. Von denen die Englisch nicht einmal wusst. Die Jury weniger als YSTU in die in das CHULDIG in allen Anklagepunkten. Als das Urteil verlesen wird 27 verfolgte was UNICHTES.NICHT Triumph. Abschluss, Monats später finanziert ich ihn gemeinnützige Organisation, Bildung für SENIOREN.FIN was.Schutz.Loren Lette ist schätzt. Sie ist brillant.stark.weiser.was ist mit mir. Ich fahr immer noch das gleiche Auto. Ich lass immer noch mein Tasch fallen, aber ich schaut jetzt darunter, jedes Mal, weil einige Lektionen teuer sind, und einige sind unbezahlbar, die Leute denken, das Abschied sich leicht anfühlt. Touch is NICHT. Fühlt sich an. Als stund man in einem stillen Haus nach einem Sturm und lausch nach Schäden. Die man noch nicht entdeckt hat. Evans Verurteilung kam anjeng. Und die Welt bewegt sich schneller weiter. Als ich es erwartet hat. Nachrichtenschleifen verweilen nicht bei älteren Frauen. Die kriminell überlassen. Es gab kein Schlagseilen, kein Interviews, nur Papierkram, Unterschriften, und ein höflicher Handschlag von einem Staatsanwalt. Der sich bereits dem nächsten Fall zugewandt hat. 27 Jahre. Das war die Zahl, auf die sich konzentriert was niemand besprochen hat, was mit den zurückgelassenen Menschen passiert. Loren weint nicht mehr. Das macht mir mehr Sorgen als die Tränen es gegeben hatten. Sie wurde effizient, organisiert, hyperkompetent auf ihn Weise, die sich einfach gepanzert. Sie aber per die Schlosser DOPPLT. Sie hört auf. Komplimente zu vertrauen. Sie sagt zusammen. Wenn fremdpersönliche Fragen stellten, eines nachts, wuken nach dem Prozess, sah sie mir gechendisch gegenüber und frag ließ, why du, wann jemand freundlich ist, und wann dich nur beobachtet. Ich hat kein ein Fake Antwort, also gab ich ihr ein ehrlich Antwort. Das tust du nicht, sagte ich. Nick sofort, du lernst, Musterstadt versprechen zu beobachten. Sie nicht wie jemand, der das für das Überleben in der Zukunft abspeichert. Die Entscheidungsschicks kamen langsam und dort klein betrug. In KONS ist 10.GLD, das von Konten genommen wird, die even Interfalschen nehmen. Briefkasten vermen, und Jilihanen Identitäten versteck HATTE. Es macht nix aus. Ich brauch es nicht. Aber ich wusste, dass die anderen Frauen es brauchten. Also habe ich sie aufgespürt. Margaret in Florida, Helen in Arizona, Janice in South Carolina. Die Frauen, die einst warten. Sie seien allein in Irrscham. Sie waren es nicht. Wir haben zuerst telefoniert, denn per Video. Dan, schlicht, persönlich, und es was gewöhnliches Gesche. Als wir in sehr geschickten Zusammenarbeiten, Vriller die Scham ermacht, Raudier Überleben von der Still, Gemeinschaftserstört sie. So begann die Stiftung wirklich, nicht als wilde Kiezzenteries, als Warnsystem.workshops.einfache Checklisten.fragen, die den Menschen nahe beigebracht wurden zuerst Herzögung zu deinen Schlüsseln. Wir profitiert, wenn du in Panik gerätst. Wir profitieren von deinem Vertrauen. Wir haben keine Angst gelernt. Wir haben Bewusstsein gelernt. 6 Monate später erhielt ich einen Brief aus einem Bundesgefängnis in Pennsylvania. Kein Ruxandadress, nur ein Name, den ich nicht erkannt. Drinnen stand ein Satz, sorgfältig und absichtlich geschrieben. Du hast es ruiniert. Ich wollte das Papier ein Mail. Dan nochmal, und warf es in den Kamin. Hier ist die Wahrheit, die dir niemand sagt.
Ich fühl mich nicht sicher als vorher. Ich fühl mich starker. And ist ja einen Unterschied. Sicherheit ist pass iv. Stark word erarbeitet. Ich fahr immer nach glein. Ich reis immer nach. Ich vertrau immer nach. Aber selective. And ab und zu, wenn ich park, and mein Tasch abstell, schau ich unter das Auto. Nicht, weil ich erwart. Was in sondern weil ich jetzt way. Das Aufmerksamkeit mein Leben gerettet hat, wenn sie das Heieren undenken. Das kann mir niemals passieren das dacht ich und wenn mein Geschichte zum Nachdenken gebracht hat, auch nur für ein Second, dann war es wert. Soll so werden.